Confidence bajja kuvaayo balabise Museveni mubeeyo mulabise Museveni ebyo nze babingamba dda omwana oyo nga yakavaayo yasooka n'agaana okwogera na buli muntu jjajja n'ayogera nange n'agamba fada bankoze kino nekino 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 ne mugamba lwaki tovaayo n'obyogera n'agamba bankisiza okkunzita ne muzzaamu amaanyi n'afunalo naye n'agamba ensonga yange ey'okubiri nyinza okuswala abanandaba batya nyina omukazi wange era nenkimulekera ne mugamba bonna oba ofunye confidence wonna wooliviirayo noyogera amazima tujja kuyimirira naye ensonga eyo nagibuulirako muganda wange Honorable Mathias Mpuuga nagibuulirako ne bakulembeze bannange abalala bamanyi abo abaseegu ababeera mu CMI ekisajja ekimu bakiyita Isa abalala mujja kubamanyi. So that is what's happening. Coming back to this function, yukafena twazanyanga fene ebikonde twabalukanga naye n'ebirala. However, like many of my friends from the ghetto, Bazekula Senyange n'abalala bakozesebwanga okunyigiriza abantu baabwe naye ne bamaliriza bonna nga babatemudde. Tewali muntu yali akozesebwa naddala mu abasinga baawo okuva wano mu kitundu kino. Tewali yali akozesebwa okunyigiriza abantu be n'amaliriza bulungi naye temuyiga. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bonna nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga Bobi Wine yawagidde ebisiyaga naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist naye tuli ba tribalist twawasa mawanga gaffe mikwano gyaffe mubali mawanga gaffe ne kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaga ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research, you have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseego ekisembayo tuzenga tubagamba era tuddamu nekintu kibagamba mu abawamba abantu baffe mu abatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekerawo okusiyaga abantu baffe mulekerawo okuwamba abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political opponents. When Kassim Ouma came to Uganda for the fight that never happened, nasinkana Kassim Ouma naye waliwo omwana bokisa bwe yajja naye nali simumanyi yanze ebbali nanyumiza naŋŋamba nejjajja Bobi bampita mugete ebiseera ebimu okimanyi nange nze omu ku be waawamba nanyumiza olugero lwe nanyumiza nti Sobi ne baganda baffe babokisa abamu soogera amannya gammwe kuba mukyali balamu mukyalina chance okukyusa naye Sobi yakomandinga tiimu eyagenda ng'ewamba abaana naddala ba boxers ye Vegas Lubega bamuwamba bamutulugunya bamusula ku kkubo naye abaana basinga babakuŋŋanya and they detained them at Namayuba Island where they were treated like slaves. Bwe nali mu parliament mu biseera bya togikwatako twakomplaininga ku kizinga ekyo gye baasibira abaana nga babayisanga ba slaves nga banyiiza oba baagala okulaga abantu nti balina obuyinza bonna nga bajjayo omu either ne bamukuba ekyasi mu mutwe ne bamuleka awo mu safe house okumala ennaku 2 ku 3 n'abondira awo abalala ne babagabira zigoonya
omwana yanyumiza nti babakwatanga ne babasiyaga. Baganda bange, ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo. Olugero lwa muganda akono si lwe lusoose. Kuviira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye, abawambiddwa SFC, abawambiddwa abatutwaliddwa ku CMI awo. Bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza, be baatulugunya, be baalawa mwabalabako, be baatemako engalo mwabalabako, ne be baasodomizinga, be baali ebisiyaga. My brother, oli muzira. Oli muzira. Kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze. Kubangi nnyo babakolako ebikolobero naye kubanga bamanyi abantu batya okwogera. Abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo, bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed. Temuswalanga. Era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They attacked him. They sodomized him. They attacked his dignity. But they cannot touch you, my brother. Waliwo omwandiisi omu yagamba basobola okukolako ekintu kyonna kyonna naye amaanyi gali mu ggwe engeri gy'oddamu, engeri gy'orespondinga. Balowooza bagenda kujjako obusajja bwo, balowooza bagenda kunafuya, tebasobola kujjako ekitiibwa kyo. Basobola n'okujjamu eriiso, basobola n'okutta naye bakutta basigalawo n'omulambo gwabwe. Ekitiibwa kyo obeera nakyo. Ffe tukumatira, tukuwa ekitiibwa era tugenda kuwa ekitiibwa olubeerera. Mwenna mumanyi nti olwa sitandi yange n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna gyonna egy'obuvubuka bwange, newankubadde eti nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. I'm very glad the Lord Mayor mentioned it, that we are going to use every legal means, national and international, to make sure people get justice. Aba abasajja abaseegu abali mu uniform y'amagye, aba abasajja abaseegu abali mu offices, no wonder mubalaba nti bakumibwa mundu. Ne bwedirayo muganda wange. We have talked enough. Mu bintu ebirala ekisigadde kukola. Kola ki? Kola. So, I am very, very grateful to the National Unity Platform and you, President Robert Kyagulanyi, for hosting us today, this momentous occasion when we kwongerako nti nabo tubasabira. Twesabidde ate nabo tukola ki? Tubasabire basobole okutegeera obuvunaanyizibwa obubaliko. Kubanga, as we all know, the faith that we all profess in our different religions talks about the equality of humanity, of all human beings. Edini zetusaba zonna ekimu ekizirimu ekisooka nti ffenna tukola ki? Twenkanankana, buli omu yenkana ne munne. Mu maaso ga Katonda ffenna tukola ki? Twenkanankana. Naye abali wansi n'abali obubi be beetaaga n'okusinga nnyo obukulembeze bw'abo abatukulembera mu ddiini. You don't pray for the saved. Tosobola kusabira, sisobola kusabira ng'asooka n'ensabira Pastor Bwanika ate nga n'ebyokusaba yakola ki?
yabinsinza gwensooka okusabira yoyo atakola ki atalina kyamanyi. So it's sad that we are here praying for ourselves, praying for the victims, when those whose responsibility it is to pray for us have not answered our request to come and pray for us. Of course, the senior leaders may be busy indeed, but in the whole hierarchy of religious leaders, n'omubuulizi, the lowest, the catechist, ebiddirira byebino byetutunuulidde leero, kubanga tetulina buyinza obusalawo, tetulina buyinza obubigaana, tetulina buyinza obubikyusa. Kati ekiddirira abalina obuyinza obwo okukola kye bakola ki kye baagala. Bakoze kye baagala myaka 62 ebivuddemu buli omu abiraba. We are now living in a country which is a typical apartheid country. Weaken the people within the countries that they suppress. They use fear as a tool of control. Today, what we witness from those who lost their lives, from those who've been abducted and they're missing, or those who are still in prison, is not by accident. It's deliberate, it's conscious. It's part of the toolbox of dictatorship. Use all methods to instill fear in the people and let people police themselves. Because when you arrest, intimidate, torture, cause disappearances, then you create an atmosphere of fear where everybody checks themselves, and therefore you lengthen your period of control of that country. The responsibility of those who fight against dictatorships is to ensure that they do everything humanly possible, that people don't lose hope and they don't get sucked into that state of fear. That's why we're here today. Because once it becomes a culture, then everybody will get affected. And nobody remains in power until the end of time. Everybody was in power. You may even stay long. I think the longest party which was in power that I know of was in Mexico, but even those left power. So the question you need to ask yourselves, consciously, I ask quite a number of them when I meet with them. The politicians and those who are in uniform, those outside uniform. How do you want to be treated when you are out there? When you are not in power? That's the question every Ugandan needs to ask themselves. Because we've been in this vicious cycle for 61 years. And there has to be a point when we break out of it. So when today we come here to pray to God, because the battles we're involved in are dual, there's the physical fight. What does that mean? It's symbolic of the crisis we have in this country. But the only reason that that could be is fear. Which is unfortunate in two ways. And maybe let me give advice to those who lead faith institutions. When you are a leader of a faith organization, you are a shepherd. We're not asking them to be partisan at all, but we are asking them to be shepherds. When they're invited State House, they should go. If they're invited Koro, they should go. And they normally do. It's an opportunity to take that platform and speak to power
commend them for what they are doing right. Put them to task where they have gone wrong. That's leadership. More so when you are a shepherd. Because when you are a shepherd, when you are a faith leader, at least those in the Christian denominations, because I know the Bible. Uganda, one people, UPCOA. Bana imwe tulire.